Banange Giovanni, keeping time is kina mama. All these guys were waiting for me, but never gained that. Sorry. Joshua, good morning. Antonio, good morning. Wilbur, good morning. Jovan, Nicholas, good morning. Martha. Nomadic for Life, Chris Fitness, Deep in Coffee, Moses Heath. Baby, let me tell you the truth. You speak with the voices in high definition. Take a picture of you, read the glasses, make you an invention. Baby girl, you will rock with me. You will step with me, girl. It's what I feel inside when you're by my side. Hey! The way you love me. Nenga muli mutya bannange munsonyiwa okutuuka leeti. Munsonyiwa ennyonyo, director nsaba kunsonyiwa. Good morning musomesa. Hilux 2 eyogula. Eyogula 2 naye kansubire si KZD bannange, KZD ng'esumbuwa. So, yeah. Kansubire buli bulungi bannange bantu bange. Kansooke mbakuba akayimba ka cafe because tubuzayo olunaku lumu tuyingire cafe. Kansooke mbakuba akayimba ka cafe then tutandike broadcast. Kano kokka tugende mu broadcast. It's the cafe. Muna, we can do it together as one. Nindebo Uganda tukora hamwe. Niwobu sinje. Niwobu we. Emere mutwe twasa. Bwana tukwatanze. We can do it together as one. Kenya ukana mubuzarwa. Yenyikiriza zaitu. Nikekidfora bembaganiza. Tumbeke hanga yetu hamwe. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Wila. Hey, mukokora tuyumbagana tulwanagana tusojjagana naye tukwatire wamu anti agali awamu gegaluma ennyama. So we can do it. We can do it. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Muna, namatoka jitembeli. Jitembeli. Bana, tuli mukatale. Where the highs and lows may be there, the fights may be there. Together as one, we can do it. We can do it. Tujisabala, tujibasa. Oh. Finawamu tuchigusa. Yes. Temwerabira cafe ku Lwomukaaga ssaawa 2 Go TV channel 302, DSTV channel 142 nga weerabira the cafe ku ssaawa 2 zennyini. Yeah. So today we're going to be talking about conflict and the two biggest causes that I've realized, the biggest causes of conflict, and then I tell you where it came from. It came from yesterday, the experience I had yesterday, and then I went on to read about conflict where conflict chitera kuba
obukubagano. Seven waliyo Kagoma International School. Iri Kagoma International School bagizimanga kiyumba kya nkoko. Manusuru Hanifa neka kati kajamu kano nga kalaga nti aba trafficking balinga kakutte nnyo n'abataxi bali mu layini. But anyway, we're talking about conflict and the biggest causes for conflict. The two biggest causes ngenda zireta. But what do you guys think are the causes of conflict? Why do you think people conflict? Lwaki abantu bakubagana? Lwaki abantu bayomba? Lwaki abantu almost bakubagana? Lwaki abantu bakubagana? Lwaki abantu bayomba? Lwaki abantu bakayana? Why do you think what we are school van kino nga kijirira bannanga ate kireka ki Ford Transit era Ford Transit nange nenjigwako nga namweyo nange njevuga ate njivuga byange nga jenvira mwewaka njevuga eyo Ford Transit kubambalagavu. So anyway, what's the biggest cause of conflict in your experience? Lwaki obukubagano butera okubaawo before? What's the biggest cause of conflict wherever you are? What has been the biggest cause of conflict in families? What has been the biggest conflict, the biggest cause of conflict at work? What has been the biggest cause of conflict in relationships? What has been the biggest cause of conflict in countries, politics? What is the biggest cause of conflict in the Gaza Strip? Why are people being killed? Today I've seen a video with Egypt. Egypt is taking arms in Gaza. Kakati kyonna ekigenda okuddako mu kirinde mulinzi kuba ebyuma Egypt byetutte Gaza ndaba byamaanyi. Deep in coffee agamba bwavu, lack of resources. Because of bwavu buli mu lack of resources omuntu asobola okubanga ayina sente. So it's actually omuntu ayina sente asobola okubanga si mwavu naye bwabanga mwavu wa mutima, the resources of the heart, obanga mwavu wa bwongo, resources of the brain power. Obwavu Deep in coffee agamba bwavu bwe businga okuleeta conflict, okubagana, okuyomba, okulwana, okwevuma, bwavu bwe businga okukireeta. Omulala, what do you think is the biggest cause of conflict? What do you think is the biggest cause of conflict? The biggest cause of conflicts at work is competition. In families, it's financial status. In politics, it's greed. Competition. People compete at work. How do they compete? Because me, I thought that when you're working when you're in a workplace, buli muntu emirimu gye janjawulo. And literally, like when you're at work, in organized environments at least, everyone has targets, the vital KPIs. And for example, at my workplace, I have an admin, I know KPIs. Which take it. KPIs, kuliko number of phone calls made, kuliko number of prospects handled, which take it. So those are the things that I judge her by. If I got another admin in Gabali Babidi or Babasatu, I'll still give those people their own KPIs. So they don't have to compete with each other. They just have to hit their target. So competition kumulimu sina kitegeera. Then ekirala ekyokubiri kibeera financial status. Yeah, I find that financial status actually is not really. I don't think financial status brings conflicts. What do you think, guys? What do you think about Wilbur's submission? Financial status, I find that actually it's a lack of resources. Omutayina ng'omulala alina kati ono atalina alacking resources natandika okubagana n'oli alina. Si bwe kiba? Politics, it's greed. I find that in politics is the two things that I talked about: lack of resources and divergence of interests divergence of interests. Yes. Divergence of interests and values. Until you realize that what is killing FDC, they have divergent values. Chiza Besigye bwe yali atandika FDC yali alina kyayagala n'agirekera bano abantu nabo balina kye baagala, balina bye bakolerayo. Chiza Besigye byatayagala. So divergence of values. Brian Wanyama is saying intolerance on both sides.
Brian Wanyama, I find that you're partly right. Why? Intolerance comes after the cause. Actually, the real cause comes, then buli omuntu atayagala kukkiriza nti ono mukyama oba ye mukyama, and then the intolerance comes in. Admit defeat. That solves a lot of failure to do so. A failure, do so, conflicts. Admit defeat. Iteri agala kukkiriza nti awanguddwa. Moses is saying envy and greed. Envy kastampulire nnugu. Lwaki oyo gundi oyo. Values, values kintu kikulu nnyo. Whenever you're living among people with whom you don't share the same values, you yourself oyo gyabadde ayogerako bannange yiseeyo. Whenever you don't have the same values with the people that you're hanging out with, envy egenda kujja, and probably something that we call greed will also come. So what's the biggest cause of conflict where gy'obeera? Abantu lwaki bakubagana eyo gy'obeera? Naye bannange leero neefudde nnyo omuganda wa Yesu. Kanvuga envuga eri nnoma e Kampala. Kijja kunnyambako nange okutuuka gye ndaga nga nsebenze ku budde. Eno y'envuga eri nnoma e Kampala. Katulekiraawo okwerimba. We are not in Europe. Ugandans are not, don't have advanced brain power to comprehend the concept of organization. Mansura Nifa, Martha, what's the biggest conflict where you are? Abantu lwaki bakubagana bwe gy'obeera? Onaleta imide kujja mu musaabazi. Chris Fitness is saying abnormal egos will cause conflicts. Abnormal. Chris Fitness, what is an abnormal ego? What is an abnormal ego? Ego eri abnormal yebeera etya? Omuntu alina a lot of self-importance. Neba na nyina okugula side mirrors emoroke. Side mirrors ankati. Eri ababoda bakagikola oba emirundi emeka kati tedda abagulungi kati nyina okugula side mirror bbiri. Of course era zibaako bbiri. Nyina okugula side mirror empya. Kuna side mirrors enjagala nga za bbeeyi. Chris Fitness is saying that conflicts are caused by abnormal egos. When one of you has an abnormal ego, a conflict is bound to arise. Because what happens when someone has ego, or what Chris Fitness is calling an abnormal ego, they think they are much more important than other people. And the moment you start thinking that you're much more important than other people, you're definitely going to have conflicts. Because they are less than you, and then you will not allow them to get their space to speak. You will not allow them to get their space to air out their views, and normally that brings about conflicts. Even in politics, it's ego that normally brings. When you look at parliament, there is a lot of chest thumping. Some people feeling that they are big, which take it, right? Making things should go on a standstill, which take it. Like what Zake did was not very nice. Na yate Zake, the video Zake na jiraba. Zake siraba nyoche ya kora chama nchi takolebwangako. Which take it. Then honorable MP Nyamatama. Nagena mparamena ga bamvumye binene nnyo. Tevumi kabuli mukazi nenga sara baoche bavuma cha. Video ya Zake nga avuga Kinyamatama bipa bivuruga buli lunaku. Wano ne yayita abantu obubizi. Babuli bulijjo nammwe babituvumanga. Babituvumanga. Nemuna nchijja Matama yagala naga para negera kusta sebo ne baleta video ne bakazajja mpara. Efo kyo kutesa ku bintu ebiyambe eggwanga. Ndasibanyi lwaki abasajja be batuvuma fete tufayo. Nibo bavuma ku bakazi kifuke kyamaanyi. Anyway, what's the biggest conflict? Abakyala ngate mutubuulira. Oba mwe cause ya conflict ebiseera ebisinga. What's the biggest cause of conflict where you are? What's the biggest cause of conflict? Politics bado yani Wilba yatu ani deep in coffee yatugambye obwavu buleta nnyo conflict. Semusu Wilba natugamba mbu competition ku mirimu abantu aba competing ngao baleta nnyo conflict. Financials mu families eleta conflict. Then natugamba ati mu politics ekireta conflict, greed. Brian Wanyama natugamba ati intolerance on the conflicting side is what brings conflict. Then Jiko Nicholas natugamba
nti obutayagala ku admitting a defeat brings conflicts. Of course Moses kati ye n'atugamba envy and greed, obutayagaliza n'okweyagaliza ennyo, because envy butayagaliza, envy iba buba. I think okulira empisa embi ng'omuntu afunye ekirungi mu bulamu bwe, envy brings conflicts, and I'm sure we have all had that share. Nobeera ne kyaliwo n'ogula essimu empya nga tomanyi nti kyaliwo yazimba omutima kyabika lumu nagale gwe wepanga wano wagula n'essimu empya lugane essimu yange empya gye nagula bulijjo gaye muluma. That's envy. Then Chris Fitness natugamba nti abnormal egos will cause conflicts. Mansur Hanifa agambye age factor, Arthur, once you age everything annoys you. Good or bad. Bogendo okaddiwa. Kati Mansur, am I the age that gets annoyed at everything? Natuse ku myaka eginyigira buli kimu bannange tandika okwechekinga nyinza oba nkaddiye to that level kuba nyina envy. Good morning Arthur, Amina Lule, Abi agambye good morning Abi. Wycliffe agambye simply we are still empowering women as per African culture, so we don't want that picture back. Which picture Wycliffe? Because I orabanze when nalaba video ya Zake taina bwe ya underpoweringa kinyamatama ng'omukazi, ya underpoweringa member of parliament gwe bateeke. I think ekintu ky'okupoweringa abakazi tukitekinga tufa ne tulowooza nti omukazi ne bwaba katugeza akola ekikyamu, ne bwaba akola ekikyamu olw'okuba ye mukazi tumuleka akikole, nti okwo si kwe kwempoweringa okutuufu. Kwempoweringa okutuufu kwandibadde nti omuntu bwaba akola ekintu ekikyamu kyogerweko, bw'akola ekituufu kyogerweko. Ne kati okwempoweringa abakazi mukitutte wala nnyo, nti omukazi asobola okukola amajaani ne mukireka ne kisiraidinga, okiraba. Naye omusajja bw'akola amajaani tukireka. Tukyagenda. Sound yabadde Steve Barros. Is the sound that bad? Of course ne esite di mukubawo. Sound kwali bannange. Chris Fitness agambe in corporate environments there is also an element of appeasement where every employee wants to be the boss's darling. I think I've experienced that sometime. Good morning Hashim. Arthur, illiteracy also causes. Derek oli mutufu. I don't want to call it illiteracy. I think it is tukiite ignorance, not illiteracy. Ignorance, obutamanya. And when someone calls you ignorant, abatakuvumye, aba describing tukiite ignorance, not illiteracy. Because omuntu ayinza obanga ali illiterate naye nga tali ignorant. Because abantu abatasoma bangi batusinga okuba obulungi simply because if tuli ignorant of the things that actually would make us what they are. Kati nga bote bali ignorant nga bamanye ebintu okitegeera. Stephen Bambi kebera sound why and bangu wanga ali clear nnyo. What causes conflict bannange? Ngenda babulira why I listed the two reasons and then njoke mbabulire gye kyavudde. Not respecting ourselves at workplaces. Buli boteewa kitiibwa conflicts about because omuntu ateewa kitiibwa akola ebintu ebinyiiza. Katugeza omuntu ajja ku mulimu ng'atamidde n'atandika okuvuma n'atandika okugeya abantu, atandisa okwana batalina kwana, atandisa okukwata ku ba workmate b'ebintu ebira inappropriate. Bannange mmwe wali obadde nga munyumya n'omuntu nga buli kyayogera akukwatakwatako. Have you guys seen the video Kasuku ng'agamba nga gundi Ruth Wanyana ng'agamba Kasuku tonkwatirira, bw'oba oyogera tonkwatirira ne bw'otankwatirira point ejja. Have you watched that video? They actually had a serious conflict there. Okay, it was acted, but it showed what happens at workplaces. Abantu basobola n'okwekuba because oli ayogera nkwatakwatako ng'omuntu akirikidde ebbanga naye n'agana tonkwatirira. Deep in Coffee is saying, did you know that family background also is part of it? Yeah, Deep in Coffee, it's true. There are families where conflicts have been normal.
kati nga yo omuntu okuyomba tekimuli nga okuyomba obuyombi ng'ayomba n'embwa ne yeesigama ennyama ng'ayomba nga boy waabwe baalinga bayomba okitegeera mulimu n'abantu nga bakula ewaabwe bawemula nga kimu bibiri ng'akuwemudde olinga amanyi nkino kimu bibiri ng'akuwemudde. Me, when I grew up with my grandmother and we were never abusive. There are words we could never even say. So I grow up, I buy my first car, I go to the garage and I find these men in their 40s, in their 50s. I was very respective. Oba wakamubuza oti nice okugamba omukama n'ogamba ng'ate akugamba omwana wa myaka 14 noga neba nango n'omusajja okitegeera. Did you know that family background is also okay? Hearsay evidence also causes, and it's the most common among us ladies. Abakazi mwegeya nnyo bannange. Akamoro kako mukalaba kakorola bwe bukorola obwasooka. Kankasigale na mabega. Emmoroka yange oyo yejjajja waayo. Oyo yejjajja wa korola eyo. Era bw'oba olina weeri nga bagitunda license empita ngisuubule. Mbere njagala menezi generation za korola ewange ba abani be balimanya. Balibera nezi vintage. Oyo jjajja wa korola yange oyo. Kati gye twayirisa Rio Corolla namukadde. Kati eyo we yavaako ne kuddako 10 erife gye tumanyi. Kwaddako waliwo emmoroka endala nayo Corolla bagiyita kiyenje. Then ne kulyoka kuddako ka 10 ke tumanyi ffenna. Ne kulyoka kuddako 10 ne kuddako 10 n'emu ne kulyoka kuddako eyange. Good morning, Saidi. Nenga muli mutya bantu bange. Today we are talking conflict. You know, once you understand the causes of conflict, obulamu bugezaako kwangwira. Once you understand that this and this causes conflict, waliwo n'ebifo ebimu nga the causes of conflicts are the same literally all the time. Kati mbakazi ojja kwesanga abakazi buli wosanga abakazi nga bayomba. Wanjogeddeko kino lwaki ongeya lwaki munjogerako ne gundi bino bwe wanjogeddeko abadde obimanyi okitegeera bw'obeera mbakazi bye bitera okubayombya. Kati fe abasajja bye tubadde twogerako bye bituyombya greed, envy, ego okitegeera fe abasajja bituyombya bingi temuliimu kweyogerako temuliimu kweyogerako because abasajja we don't have time to talk about each other. Era bw'osanga ng'omusajja ng'ageya musajja munne oyo aba musajja mukazi. Men don't have time to talk about each other. We have so many things to do. Era bw'osanga omusajja ng'ageya musajja munne oyo omanyi oyo kisajja talina na byakukola. Kati ng'osanga kati nze ng'onsanga Arthur nga ntuddawo nga ndi mukogera ku musajja omulala mwogerako ki kinyambe ki. Abasajja ebiseera ebisinga tuba twogera ku bizinesi. Era bw'osanga abasajja nga ayogera ku musajja munne aba yamubbye okitegeera aba yamuyiseemu. Aba teyamusasudde eba biba bya bizinesi. Nisobola okusanga omukazi gayi oyo omukazi oyo anjogerako musine kuba make up bubi simanya anjogerako nti akaviri kange kabi kamukwatako n'ebintu ebitayamba abakazi bye babeeramu nga beeyogerako. I'm looking for that Corolla limited nange njagala ate ye moroka bannange tenywa temulaba nti Corolla yange tenywa akamotoka tekanywa. Kati nze wenywa emitwalo ebiri akanywawo nga mu kitundu ku mutwalo tekanywa lwakuba obusinga bwa carburetor. Antonio oba okimanyi Antonio egolo teyabadde stede era omusajja alina bw'afuna omukazi ng'omukazi tabeeramu ezo emboozi z'abakazi ezo ez'okwegeya zakweyogera kaba afunye because abajja kuba n'emirembe because abakazi abwe batandika okwevuma ne beevuma nga beevuma biweddeyo nga batandika ne bbaawe yali akwana ne gundi kasita bo nga bo balemu okwekosa nga batandika okukosa relationship zaabwe okitegeera. Nefe abasajja ebyo tetubiriimu waliwo ebitata tuli akatifu abasajja. Actually when you find men, as long as you don't omusajja bw'otayingirira byanfuna bye takuliiko. Kati nnaku zino abasajja n'abakazi tebakyatulwanya. Omusajja akwata ne mukazi we nga amukulekera genda oyo mukulekedde ate naye bwe bakulekera omukazi naawe otyamu ogamba lwaki amundekedde
nga naawe omusuulawo nga mwena mutandika okumusekerera. Kati abasajja ebintu ebisinga okutwawula bya ssente, money. Ate nga nazo tezikyatwawula. We find a middle ground. Kati abasajja b'ennaku zino batandise okubeerawo kene. Era bw'osanga omusajja ayomba ebiseera ebisinga abeera ignorant. Ignorance yesinga okutawaanya abasajja. Naye ng'omusajja alinamu ku bwongo ng'omutanga ayomba. Kati that leads me to my reasons. Bannange, reasons zamwe ziriwa. Some people don't want to embrace change. True. Will bakituufu abantu abamu tebaagala change. Naye ng'ate change is inevitable. You remember the saying we used to have in secondary school that if you don't change will change you by force. It was something manyiza mu secondary school nice paying abunja attention. Era kyovola bajjeka ine ebintu byayogera wano byali bya secondary ngambijukira ngo omusomesa abyogerako. Nzatoba mu secondary nzijukira omusomesa wa math Mr. Sembusi. Yajjanga n'abuukabuuka mu kirasi ng'abaana babitegeera byabuukabuuka ng'ayogera simanya subdivision obiki naye nga nze nga n'akasajja kabuukabuuka kasajja kampi nga n'akasajja kabuukabuuka mu kirasi nga siina kiritegeera naye math wa secondary simanyi na bwe nayita naye nga ate secondary kyewuunyisa nafuna secondary grade oba nagijjawa. Of course English, geography, commerce ebyo nali mbitegeera naye nga bwe tudda mu physics, math, biology ebyo mukama yankwatirako kirabika mukama yali mgulu nandaba nga ntudde mu pepa ya math n'agamba Yesu gendo yabegaayo oyo bw'otamuyamba obulamu bugenda mubeerera buzibu nnyo. Yesu najja nankwatirako nze pepa ya math ne physics ne chemistry Yesu yankwatira. Biology kaleko naye zino pepa esatu chemistry, math, physics Yesu ateeka okuba yali awo ng'ayimiridde nange yaŋŋamba answer. Ate oba okumanya ezo subject esatu zaali nzibu nteeka okuba nga waliwo eyandaga answer. Omanyi bwe mubeera mu kiraasi gaali n'akitulati pepa ye nteeka okuba waliwo eyandaga answer. There is no way nayita math nzekka kuba nali simumanyi. Nze kugambe Mr. Sembusi yabuukanga mu kiraasi wano mulina n'okunda waliwo ebintu ebimu ebinyuma okubanga bagande nga muntunuddeko. Mwe fe bwe nali mu olevo twalina omusomesa wa math nga bamuyita Mr. Sembusi. Kali kasajja kampi nga katono nga kasomesa math nga babitegeera ngera kamusomesa in a fun way, but it wasn't fun fe nga tuba tusumagira nga Mr. Sembusi ayinza okujja mu kiraasi n'abuuka from this n'abuuka nadda side zeeri ng'olwoyo ayisizaawo formula ng'eyise. Kati waliwo kyali wange baali bamuyita Kafuuma Abubeka asomesa na math kati ali mu government schools asomesa eyo Kawanda SS amasomero amanene asomesa math ndoza ne physics. Se gundi Kafuuma ye nga abitegeera waliwo nono gayi baali bamuyita naye baali bamuyita Semusu nga Semusu Kafuuma babitegeera ng'era batu discussing na naye okumanya math nali mubi math nze nga ne mu discussion sibitegeera nga Kafuuma atu discussing na naye nga math wange wa olevo kirabika nagenda newandiise ku ngalo namuyita ntya naye nga waliwo abantu nga math mwamuyitanga nze nga namwe temumanyi. Waliyo EFI version 4 gears manual most times with maroon interior. Maroon interior erabika bulungi nange interior yenkuba nnyo. Deep in coffee man, yesterday was so busy, even haven't watched yesterday's broadcast. Mwe waliwo omuntu ka engeri gye yayitamu Erevo naye yo Erevo nali wakuyita naye ekimu ku byandowooza nti nyina okuddamu Erevo GP yankuba. Ate GP oyo namugwa ne mumanya nti mugudde ku olwo kasasi kantu kachino era mwabalina bato bamwe abali mu secondary mbagambe tebagezaako obusasi. Twalina gayi baali bamuyita Luwanga limukuba ye yagwa ne Erevo yagoba yafuna point B. Lubowa yaleeta akasasi ku ssomero mu Erevo aleeta akasasi ka kamasi economics mu Erevo baali bamuyita economics. Lubowa yaleeta akasasi ka economics tugenda mu pepa ye economics nga akasasi kafu nga amazima temuli kizze kyabira biro yali mu kasasi temuli kyajja. Lubowa ndoza katakabi kuba ye Lubowa ate yali muyebe. Lubowa ye yasomye kasasi pepa twasooka mu ekoni twasooka mu jogo yonna pepa gye twasooka gwe kyoba manya nti yatukuba. Kati tufuluma pepa nga Lubowa tabitegera nga tayogera na kuwugira
Neka fetwali tuko nzore eyo enevo nalingize nakati GP yano sentence namukuba batugambanga nti wogwa GP makerere tebakuwa neze nafuma pepa GP ze nalinga mukuba 1998 wano byo kusomero kati nze nga ndi confident GP bwana janja chikuba nyingira pepa ya GP sasoma nasoma gundi ngabo nosoma question instruction ziba mu bracket sazi soma nze nasoma question nga akanoke bangambi okola lenka kola tufuluma pepa ya GP nga babuza question 1 ya composition nga batandika okwebuuza ngokoze ebigambo bimeka ng'omwana agamba nti limit ya bigambo 7 nze ngo lwabadde mu point emu nze okumanya nga nagwa GP flat question 1 yajjuza full scope ye papula za batu enyingi ozijjukira era nze abaana kasita batandika okwegamba okoze ebigambo bimeka nze nemmanya GP mugudde era GP namugwa naye munnange makerere bampa ate bampera ku cut off points ezawa gunenga GP namugwa nenge ebikyali awo mu olevo Katonda yampisa math Yesu ateeko kuba either Yesu yangamba ebi answer oba nagenda ne formula wano ku ngalo sina ngeri gye nali mpita math wa olevo ne physics ne chemistry tewali ngeri yonna gye nali nenga mwenye Mr. Sembus yajjanga mu kirasi n'abuuka twalina n'omusomesa nga kumuyita Kagoda yali asomesa chemistry Kagoda nga babitegeera nga Kagoda bintu byasomesa nga si muntu mubi nga muntu wali badde obitegeera naye nze nga sibitegeera nze nga sibitegeera yani yasomesanga biology kati olaba wa biology esimujjukira na mujjukira naye nga abo abasomesa bo tebali nga babi naye nga subjects zebasomesa nzibu mathematics chemistry physics accounts kati wali omuzaje yasomesanga accounts era kyatuyamba accounts ng'okizibu musuula namusuula mu senior 3 oli omusajja yalinga ye mwennyini ng'ayogera mpola tosobola kusomesa accounts ng'oyogera nga bintu byasomesa mbiraba nti bijja tuyamba mu bulamu naye nga okubitegeera nga balina engeri gye bakola nze ne balance sheet ne kakati sigimanyi ne kakati balance sheet sigimanyi nyina engeri gye nkola math wange wa business n'ayitawo nange mukola nga bataasoma naye ebyo ebyasimanya balance sheet simanya bagita kya cash flow simanya bikoze bita kasa template gye ziri online tuzifuna ne tujjuzaamu naye maama tuveeyo conflict omanye emboozi ennyumira nze wali emboozi ebyokukola mbivaako ebyokukola mbivaako naye nga kati naatemwe mukyali ku olevo ne elevo primary P7 eyo mugiraba twalina gayi nga muyita Sali Mike oba ali luddawa Sali simanyi bulamu gye bwamutwala Sali ye yadojinga nga buli lunaku katutuka tufuna omusomesa wa math namusanga n'omusanga nga nkuze omusomesa nkajja ng'akuba nnyo emiggo nga gayi atwa homework buli lunaku naye nga ffe bawa homework math already ne bwata tuwadde homework tetubitegeera kati nga tujja tetuli homework tetwamukozi nga buli lunaku atukuba Salira ngamba naye omanyi tufakinensi nana tugende mu musozi abemutu nemanya olusozi lw'ekikigula nga tugenda tujojinga ekisozi eyo wiiki nange byampisirako naye tebajja kunkuba miggo gyabwereere nga tugenda nga tudojinga ekisugula dojinga ennaku 3 kunaku olwokuna ebitabo byange olowoozo kyana nga tekibigwako baali bakiyita kyali kineiba kyaffe ng'amanya nga kibitwala ewa Mrs. Kigozi kitwala ebitabo ewa Mrs. Kigozi nkoma okusomera okulonda ebitabo byange olweggulo omanyi twadojinga nga okuva ku makya tusiba tulya bikajja eyo mu nsozi paka lweggulo ng'omukoma nga munola ebitabo byange nga mudde ewaka kuolwo nzira nno n'ebitabo byange tebiriiwo nzira ewaka nga jjajja yabifunye bakubanze ewaffe wali omusajja nga bamuyita Waswa yali apangisa ku nyumba zaffe Waswa ye yankuba naye munnange ekyo kyannyamba kati nga banziza ku ssomero enkeera jjajja nga nziza ku ssomero jjajja bwanziza ku ssomero nga nayo bankuba nga nterera nga nsoma naye yali 3rd term munoolwo third term nga nziramu nsoma naye nze ne ku P7 simanyi we nayita math kuba nze ne basic math nga ntawaanya kati mpita nfuna point oba nafuna point oba zaali 8 oba 6 kuba nayita P7 yo nayita oyo gayi wa math yali deputy ekitebe primary school mugimanya ebiseera bye yali ekyali nnene ssebo ngenda okunona results zange ekitebi nga gaya ngamba gwe wamwe muli balogo toyina ngeri gye wayise P7 nga point zinafunye naye zimukanga naye nange zankanga kati no mwele kati ate elevo kamba gambe yokano temulaba nti elevo nze mbagamba najigwa bantimba emiti ya nabantimba nali
mu bantu be batimba nti bayise nnyo bayitidde waggulu nalimu nze nali nsemba ku list nze nali nsemba ku list ku bantu abayise mu erevo ate nkojja kusanga ne mu district sebo nange era nali nkoze bulungi era bwe baali abaana abaali basinze kwaliko Semusu erinnya ly'eddala oba yali ani abo abaana abaali abagezi nga be bayita ku erevo sebo nange naliko wansi eno kalisti. Ate primary was good at all subjects except math only, and I rarely attended school because bali nali muyayo wekalebu. Nze English ye kuvadda oluzungu olwo wadde je kajja wano sebo nantizinga nenjogera ebigambo byange nabi correctinga. Sebo nze kitebi walinga nange oluzungu wadde twaite tulwogera nga ate we twadde emitiyane sebo naliko ne information prefect nga nze nsoma amawulire ku parade assembly nga nze nsoma amawulire nge abaana bali nyumiddwa second bakati omuntu atanyumira second binagenda binyumya ddi bino byenyumya binagenda naye mwe tuddeyo ku topic nkimanyi namwe olugambo olubanyumidde naye tuddeyo ku topic. The causes of conflict, nze nalisting causes of conflict nalistinze essatu. Eyasoose ebeera divergent of interest and values. I find that normally bwe mubeera mu society bwembeera mu society ne mubanga either bye mwagala tebikwatagana oba bye mukkiririzaamu tebikwatagana, ebiseera ebisinga wagenda kubaawo conflict. Ye naye bali ebitaala bibakudde batambula ki nti bwe munaabeera mu society kebeere family kebeere workplace interest bye mwagala naye banga byanjawulo, conflicts are bound to arise. Lwe munaabeera nga bye mukkiririzaamu byanjawulo, conflicts are bound to arise. That's one thing I realized. Values and interests are supposed to align for conflicts to not arise most of the times. Nti ebiseera ebisinga kasita kye mukkiririzaamu kiba kimu, kasita kye mwagala kiba kimu, musobola okutambula nga muli wamu. Ezo bandi zonna ezaagwa Eagles production, their values, their interests simply diverged. Baatuuka nga bye baagala tebikyakwatagana, baatuuka nga bye bakkiririzaamu si bye bimu we baayawukanira. Ebibiina gabo mulaba FDC, DP, baatuuka nga bye baagala tebikwatagana oba nga bye bakkiririzaamu tebikwatagana. That's how conflicts arise. Kyovola nti era ebiseera ebisinga ono wa primo oba yayigirawo emmotoka batuyingiramu batuyisa. Buli bwe mubeera ewantu nga bye mwagala tebikwatagana, bidiverging nga bye mukkiririzaamu tebikwatagana, conflicts are going to arise. Gwe tandika okulowooza ebiseera ebisinga when conflicts arised ewammwe ewaka, it was a question of either interest or belief. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga we all need leadership. Omukulembeze oyo, the leader, needs to make sure that they are leading people that know where the vision is. Ngera vision eyo buli muntu agitegedde n'atandika okugirespectinga naye n'atandika okujagala. Sajja wa primona taina focus n'akatono gwali mu line etukwata okuba indicator yingira teekayo omutwe. So whenever you are in a place, because relationship, by the way guys, the moment your interests and values don't align, you are going to have conflicts. That's why in every relationship there needs to be a leader. Why no kubaawo omukulembeze? Road rage yawe mwana Steve Barros gotomanyi road rage. Senga mbadde ne road rage ono wa Alex teyali mbadde maaso kuba avudde linga akoze line yakubiri naye mukkiriza n'ayingira. Ndibalaga ku road rage, nze no road rage yange abayo batuddeko nange mmoroka bo bagimanyi. Nze bwe mba nkoze road rage nkuyisa ne bwompisa nonzira maaso onziramu ne nkuyisa. I don't stop until nkuyisiza. Eyo gye bayita road rage. Nali soogera luzungu but okusoma was good nnyo era most time was punished for that. Bapunishinga lwa butayogera luzungu. Walina gayi nga mumita Kasasa Brian yali mulalu.
yali mulalu but somehow naye ekikadi ky'Oluganda kyamukwata ngate yasinga okwogera Oluganda. Nze nabeera nga nasomerako ne ku St. Anthony ye Kajjansi neso nga nze era Oluzungu ndutegeera wadde jje kajja wano sebo nantiizinga ne maama Abani ne beefuula mbu bamanyi nnyo Oluzungu muyinza olowooza baafuna mudizi ddi wano naye nga sebo nze Oluzungu nalinga wakabi sebo ekyantawanya ku GP bwali not following instructions ate ekintu ky'okufollowing instructions kintawanyiza ddala naye ne Abani baŋŋambye alinga nze nti bw'aba awuga instructor n'amugamba kola stroke eno mu swimming pool okole n'eno ebyo tabiwulira yawulira kimu get to the end mugenda omulaba nga atuuse naye ng'engeri gy'atuuse ne instructor tategedde kati ekyo balina omunakyalinga ku ssomero aleme banga kitaawe. But conflicts come from divergent interests and values. Era fubanga nnyo okulaba nga bw'oba okola n'abantu mufuba okulaba nga mwenna kye mugoba kye kimu. Ebiseera ebisinga when friends come together to start businesses ekibaawula ekisuula business zibeera divergent interests and values. Nti omwami bw'atandikira mukyala w'edduuka aba alina kyabala naye bw'abanga kyabala omukyala si kyabala edduuka ligwa. So kiri values and interests. Interest kye kintu kye mwagala, values kye kintu kye mukkiririzaamu. Nti era ebiseera ebisinga ne bwe munaagenda mu bufumbo nga mwenna temulina interest zeezimu nga temuvaluwinga bintu byebimu, amazima gali nti you guys are going to separate. Okitegeera mugenda kuseparatinga. Kyova olaba kebere government. The reason why presidents are allowed to reshuffle, akyuse ba minister, akyuse ba permanent secretaries is one. Ayina okuba n'abantu nga bonna bategeera ekintu kyagoba, nga bonna bategeera ekintu government kyegoba. Under his leadership, these people have to believe in the same things that the president believes in. They need to see the vision that the president or the leader of the government is seeing. Chovola banti every time president akosobola okulishaforing emirundi esatu mu mwaka ne watabawa mukwatako. Because ye vision jaina for the country. Abantu bagobawo be batagirina. Okitegeera kyovola banti president waddembe okujja mu opposition najjayo omunamu gwa minister bw'aba alaba ng'omuntu oyo yalina vision eyiye gyakola ki gyalaba. Era nange president waddembe okujja nampa wa minister of works nemwekalakaasa nenga president ye waali alabye nti athono entegera ye ebintu ebyenguudo, entegera ye ebintu kwegamba kanumu obwa minister obwaki obwa works namugamba omuvubuka muto nnyo tabisobola yasoma katemba nga ye president alina waakiraba. Okitegeera. So the lack of divergent of values and interest causes a lot of conflict munsi yonna, by the way munsi yonna, not just in our relationships. Ekiri Gaza right now abaisiraeli okulumba, it's divergent of values and interests. Okitegeera. The reason why the Palestinians babadde mbusibe ebbanga eryo yonna eryemu. Okitegeera. Abaisiraeli abalina amaanyi bo babafugira ku mundu gw'omundu because balina bye baagala birina okukolwa. Okitegeera. Ate kati olw'okuba bano nabo bye bakkiririzaamu bigaanyi nabo ne beerwanako. Divergence of values and interests. Ekyo bannange tokyerabira. Regardless of the relationship you're getting into, whenever you have diverging interests or values, a relationship gisuulewo. The other reason for conflicts is the lack of resources. Buli we munaabeera ewantu nga mulina ekintu kye mwetaaga kye mulaakinga, mugenda kuyomba, mugenda kukuubagana, mujja kwekuba. Lack of resources. Kyova olaba, you don't get into a relationship where a lot of resources are needed naye nga ate olina resources ntono, you don't get into that relationship. Togenda mu relationship na mukazi nga high maintenance. Omukazi bw'anaabeera high maintenance nga gwe ate toli high net worth, agenda kusuula era mugenda kubanga mukuyomba, mugenda kulwananga because there is lack of resources. Okitegeera. Olina okwerwanako ennyo ng'omusajja
either ofune sente nga nyingi nga buli mukazi gwoyagala omusobola, buli kintu kyoyagala okisobola, oba weerwaneko nnyo ofune omukazi agwa mu interest zo, mu values zo, agwa ne mu income yo. Nkazibeera family resources, abantu family buli zibeera enjavu, bayomba, balwana, tebalekerawo. Ate ebiseera ebimu the lack of resources can be in the mind. Nga gwomanyi sente zolina tezikumala, nga gwomanyi resources zolina tezikumala, naye nga ate zaali badde zikola ki? Zaali badde zikumala. Naye n'emmoloka ng'eri kiriya nnyo, nze nga sisobola avuga mmoloka eyingeeyo Alex eri kiriya nnyo, buli kimu bakiraba nga si wa Alex akoze ke saamukoze. I need to cancel him. Ffe nga twamulese n'atuyingiramu, lwaki takkiriza bali bamuyingiremu ate nga bagenda muyingiramu? Kuba abasajja ba taxi, they are not joking subjects. I'm the only one who can manage them. Naye ayinza oba abasobola. Ate oba tayingiramu Alex, nze ate baba banyingiramu lwaki? Okukuba kujooga, olemererwa omusajja avuga Alex ate ojja ewange wannamukadde. Naye ndoza mukitegedde, lack of resources can bring conflicts, a lot of conflicts. Nti mujja kubeera ewaka, omukazi ayagala mulye ku nnyama, gwe sente olina zabinyeebwa, okitegeera. Kati mubeere mu kuyomba all the time. So nga ate ebiseera ebimu ekintu kyali badde kyangu, funa omukazi anaagumira ebinyeebwa, okitegeera. Omukazi ayagala abaana bagende Kampala parents, gwe tosobola Kampala parents. Owa Alex aganye, naye nange wa Alex ekitamulema nga lwaki kinnema. Era abataxi bagonzi, they have gone back into the line. Mabega waffe. Good morning Vianney. Naye emoroka okubeera clear like that with no tint isn't bad. Si kibi naye maama, nze saakimanyira. Nze ngeri gye njagala privacy, sigamba nti nyina ekibi kyenkola naye. Naye munange ate bw'omanyira emoroka eri clear bwetyo, otuuka nga gy'oyagala, kati oyo yagimanyira. Amina. Apuli, I give free advice only here. The moment you want advice over the phone or WhatsApp, you first deposit money on my phone. Ekyo njagala nkimaking clear. Eggulu omukazi yankubidde nangamba Arthur, nyina kye njagala okubuuza. Ne mugana tolina kyogenda kumbuuza ku moroka nga sikyogerangako. Era bwe mba nakyogerako soko tekeetano ku simu yange olyoko nkubire nti atokyogerangako. Ne mugamba kimbuuze tulabe mba sikyogerangako. Ngenda kikuddamu nti bali wanguza nnuwa milioni 17 eri worth it. Ne mugamba naye nnuwa nsiba njogerako ntojyogerangako. Ne mugamba kale tekeetano ku simu yange engeri gyotagenda kumpa mulimu gwa pre-purchase inspection ndye kwezo nti anziramu. Ni mwelwane ba guys, you're going to buy a car 17 million. Omuntu gwe weebuuzaako akuwe ku magezi okole decision entuufu, tosobola yamuwadde emitwalo 5 oba obukopi bwa nnabaki. Bukopi bwa nnabaki bannange. Omuntu omukopi okutuuka ku santi ogenda gula emmotoka ya milioni 17. Emitwalo 5 is not even 10% of the amount you're going to. Naye ngera nazo tuyagala ziwa Arthur. Kyokka nga ate ebintu byayagala akubulire yabiddamu dda ku broadcast. Kuliko n'emmotoka gye twagula, sente ze twagigula bw'ogenda bugonzi ku channel yange. Ojja kuba olaba emmotoka eno baagigula sente mmeka, obeesinge ku ekyo. Olabe kati eno gye banguza sente bwezi teri worth it oba teri worth it. Naye ng'era oyagala Arthur omukubire, omale omuliro gwe, omale amaanyi ge ku bwereere. Nedda baaba ekyo kati nkiganye. Omuntu yenna ayina ayagala waliwo ono follower wange abeera nnyo ku broadcast kuno era mulaba ne tunyumya n'okunyumya. Yankubira nanneebuuzaako nanga kankutereko omutwalo sente entono nnyo sizikolera. Nazikkiriza because naye nago teyagussaako. Bantu mmwe. Naye nga Vianney ogamba otya? You think how much is Alex? Eyo milioni 17 ku 18 ennungi. Ekyo nkibagamba nga sikitya namu. 17 ku 18 deep in coffee. Ize moroka zaatabusi. So lack of resources, we are talking about lack of resources causing conflicts in relationships. Yusuf, no, I don't live in Ghana, I live in Uganda. Hey, Yusuf, is it muna Uganda? Goto we don't njogera na Uganda. By the way, did you get
done with the second day of inspection. I'm coming, Chris Fitness, Nsumululoyiwa. Kakati no, discussion ya lero evudde ku inspection gyenkyakola n'olunaku olwaleero. Ndabagambye, nze mbagambye reason 3 zensuubira nti ezireeta conflict mu relationship yonna. Kebere business relationship, kebere love relationship, kebere family relationship, kebere work relationship, kebere general relationship. Divergence of interest, divergence of values, and lack of resources causes conflict. Kakati ngeza ku inspection natandika luli. Bulijjo mbagamba wano, and making it clear, the good thing is your pick, you're 35 people. Bw'osasula emitwalo 4 gakavaring ennaku 2. 2 days of inspection in the Kampala Central Business Area. 400,000 covers inspection for you for 2 days in the Kampala Central Business Area. Am I clear? 2 days only. Ntibetutandika leero tukimala ncha. If you have the right budget, like I've always said, wewe ina budget entuufu ku motoka entuufu, you'll get the car in 1 day. If you don't have the right budget for the right car, munaku 2 na zote zijja kumala. I'm making that clear. When you pay me 400,000 for pre-purchase inspection, munaku 2 sente zomba sifusiga zako ya dine 10. Because nsasula makanika, mvuga amafuta, nkozesa airtime. That's one thing I want you to understand. Chechisoka. Ekyokubiri, when I tell you that this car costs this much, chovola wano mkwano gwa yali ampa sente nga yagala kumpeza sente za pre-purchase inspection nga yagala spasio new model million 14. Namugamba tompa sente zo. Wadde yali ampa liberty nti wendigifuna mukubire. I refused that money. Why? Because nkimanyi nti ngendo kugamba nti rawo omwero ya million 10 bweziti oba spasio ya sente bweziti mba nkimanyi nti emmoroka eyo tegenda kusukka sente ezo kukka wansi. It's a fact, nza akatale k'emmoroka nkamanyi. The problem with the inspection gende mukole saawa eno, omuntu oyo teyampuliriza, tampuliriza ne kaakati. Omuntu oyo nambanyumiza, nabagambye omuntu oyo yajja like a month ago, I think over 2 months ago. Twali twakagula nuwa eri gye twasembayo. No, the nuwa before the nuwa, that's like 2 months by the way. Nuwa eri gye tasooka okugula eri UAS. Twali twakavojigula, najja nga ayagala mukola inspection, nga ayagala kumpa emitwalo, yasooka kungamba emitwalo 2.50. Nanga kankuwa emitwalo 3.50. Ne mugamba nze inspection ezange nzikola emitwalo ameka? 4. N'atambula n'agenda. Actually namuviira na buvizi kuba yali nga njogera nnyo, manyi omuntu gwe wennyonnyolako ennyo. Ne muviira ne muga agenda ofuna omuntu akeberera emmoroka nze ndeka. N'agenda n'endowooza agenze. Omuntu oyo yankubira luli the day before yesterday in the evening. Yankubira ssaawa 7. Nangamba, are you free? I almost let go of him. Naye akasente nabadde nkeetaaga. Nabadde mugobye because obwo obudde toyinza kubira muntu mbu ajja akola inspection. Naye engeri gye yaŋŋambye nti yalina emmotoka ye nga n'ekifo kyayogedde kya buvunaanyizibwa yo mu industry area. Ne ndowooza nti tugenda tukebere emmoroka ey'emu oba tulabe emmoroka 2 afune emmoroka gy'ayagala. Nangamba banfunidde emmoroka bajinguza million 10 mmeka spasio new model. Ne ngamba why engeri gy'agala spasio new model ate ya muntu. There is a possibility in the moroka eyo nnungi nti omuntu bana aba office talina budde butambuza moroka mu katale agitunda layisi ne tuvuga ne tugenda ku moroka. Emmoroka ne tugitukako nga nvundu. Later on nangamba nti babadde bajimuguza million 11, which is impossible. Kufuna space ennungi mu million 11, it's impossible. Zembabuira, it's impossible. Omuntu kabenga alina ebizibu tasobola kuguza space ye million 11. Okitegeera. So ne tuvaayo ng'emmoroka nvundu. And like I said on the broadcast, that person is free to go back and buy that space. But it's bad. It needs a lot of work. Ngereyo, even if you put in all that work, emmoroka eyo tesobola kujjayo sente ze yagiguze. Okitegeera. So ekyo ne tukivaako. The next day ne tukkaanya ne ngamba omuntu oyo manyi oba okola. Keera enkya ku makya. Tusiibe olunaku nga tunoonya emmoroka. We agreed because namutegedde muntu wa office. Ne mugamba jangu ku ssaawa nnya nga ntegedde nti at least asobola okugenda ku makya n'ababuzaabuza n'avaayo ku ssaawa nnya ntandika okunoonya emmoroka. This gentleman did not come at 10 a.m. He came at 3 p.m. Mumpulira yazze ssaawa 9 ogw'olweggulo, which I understand nti ayinza okuba ali busy. Emmoroka gy'anoonya spasio new model eye million 15 nze nkimanyi teriiyo. Era I did not even try to make calls because okukumala biseera.
ye yaŋŋamba nti alina option ezize eza Spacio new model milioni 10 na mmeka 15. So bwe yaze ku musawa 9 niŋŋamba okinaŋŋamba emmoroka ezimu ziri Makindye ne mugamba Makindye sigenda gendayo nze Makindye all of you guys that have come to do inspection with me nga mugamba emmoroka ziri Makindye. The moment we went to Makindye, the cars were either not there or they were bad. Ne mugamba Makindye soko ogendeyo gukakase emmoroka gyeri ng'ogirabye compete. So ekyo ne tu agreeing. Nagamba wali emmoroka eziri Wabbakuli wali fair. So we drove ne tugende Wabbakuli. Twagenze soka tulaba Alex ne tutagisima because yabadde sinungi bulungi. But of course they came to an agreement ng'ebyo ebirimu basobola obbeko. They can compensate. It was a fair deal ku mmoroka zonna eziri mu katale. Ne tuvuga tugende Wabbakuli. Twagenze Wabbakuli. Emmoroka ze twalabye ezabadde ziringa eziri mu budget ye. Wabaddeyo Spacio emu nga si ya 1.5 ya 1.8. 1.8 liter mu Spacio teri ajagala. Era bwe ogenda gula Spacio new model, togula Spacio new model ya 1.8. Ekisooka enywa nnyo amafuta, ekyokubiri engine yayo eri very delicate nayo. Okitegeera efa engine nene nayo efa. That's one thing I need to understand. Okitegeera. So ye yabaddewo Spacio yokayoka yabadde erimu ekigo kya wano nti emmoroka yagwa ne yeefuula. Eyo yokayi yabaddeyo nga ya milioni 10 na mmeka 14. Now to make matters worse, this gentleman ne milioni 15 zayogerako nti ayagala emmoroka ya milioni 15 nga nazo teziriwo mu cash. Okitegeera nga nazo tezikola ki? Kati njagala ngenda bamenyera why conflicts come. Nga ne milioni 15 ziyaŋŋamba zaagala okugulamu emmoroka teziriiwo. Alabika alina milioni 13 zalina mu ki? Mu cash. Kati emmoroka gye twalabe Spacio eye 14 ne mugamba manchi oba okola emmoroka eyo gy'oba ogula tolina wogenda kujja Spacio ndala ya sente ezo. Mayindi twabadde mu kibanda bantu babebe yabakubidde essimu ne nga tetulina we tugenda kujja Spacio ndala mu milioni 14. Broker we Wabbakuli, the broker told us there is a Spacio erikyali Wajjala. Ekyali Wajjala eyo tulinayo ba broker betumanyi ne tubakubira ne batugamba Spacio eyo tugimanyi yaffe wano mbi because nze tebannimba. Nze Arthur teri broker nimba because they know the impact that it does. So broker n'atugamba amazima w'ekyali Wajjala emmoroka eyo gye mwagala Spacio gye babagambye mbi ne bagituweereza ne mbifaananyi ne batugamba yingini enfu ne interior wa Spacio waafiira emmoroka eba mbi. Era ne mugamba totawaana kuba n'oyo broker we Wabbakuli ne mugamba gwe naawe wennyini nkimanyi tonnasituka kuva wano ogenda kulaba Spacio because okimanyi mbi. Eyo Spacio gye twafunye 13 naye nga sente zagenda okwogeramu teziri worth it. Kati ne tulaba Spacio endala ziri 18 nga ziri milioni 17, etulaba 1517. Okitegeera. At that moment I knew nze kasita nategedde what is happening. Ne mugamba omanyi tulekerawo okuddamu okutambula okunoonya Spacio kuba zonna ziri waggulu. Tetugenda funa Spacio eri milioni 13 zolina za cash. Okitegeera. So after moving around natugamba waliwo omulala yamugambye alina ka IST kali wakiseka ku Washing Bay. Me I know the tactics that these brokers use. Broker ajja kugamba nti emmoroka eri wano ku Washing Bay because ayagala kusika bakimanyi temwagala kugula mmoroka z'aba broker. Okitegeera naye nga ate nze emmoroka ne bungamba nti ya broker bweba nnungi era tugigula. Nye tugenda nga alina ka IST ka milioni 14. Ne IST ye 14 naye eba cheap looking at the resale value of those cars. But we drove a IST twagisanze wandege yawalinga ku police. IST ngeringa enkuba emiggo ngambi nayo nene mugambo omanyi looking at your budget bagaining IST eyo ekirungi IST yabadde embi naye ng'enyirira ne mugamba IST eyo jajjivuga enyirira nga bwenkulaba bwona ofuna sente you upgrade because kati nze abantu bange ntuuka nenkutegeera nenku advice based on what we have. Emmoroka ziyabadde ayagala zonna za bbeeyi okitegeera kati naye nga tufunye emmoroka 2 eziri mu budget ye Spacio new model ye 18 n'eno IST ye 14 ne IST ye 14 ne mugamba gaining eyo emmoroka gy'oba ogula n'agamba I'm sure we will get a Spacio tomorrow. Ne mugamba eno sente zo ziweddeyo olwale because we were on debt to nangamba ne kategulu wakebedde kino mugamba kye nakebedde kulo kye wampadde olwo lunaku lwawedde. Nagamba nedda nze ogenda ku inspecting da paka bwe nafune emmoroka mugamba sibwe kikola
And I want to make it clear, guys, that's not how it works with me. Your 400 covers 2 days. Because in 2 days, omuntu alina the right budget for the right car oba ofunye mmoroka. Okitegeera, right? Chris Fitness, he came 3 p.m. He did not communicate. He did not communicate. Ate kati nze omuntu omukulu tebamubeerako. Okitegeera. So bwe yakayanye, we agreed ne mugangenda kwongera olunaku olwokusatu. But I want to make this clear here on the broadcast. Sina muntu gwengenda ku inspecting ida nnaku 3 ku mitwalo 4. Muntegeera taliyo because kasatu ingira olunaku olwokusatu either toyina sente oba tomanyi kyoyagala. Ntegeerekese. Either toyina sente oba tomanyi kyoyagala. It will always be 2 days for the inspection. So but anyway, later I realized, and I told this to this gentleman, Nemugamba, right now, the reason why we are having this conflict is because you don't have the money to afford the car you want. Yetu abade ne makanika na mugamba. Echi tutawanyisa weno because if ebisere ebisinga omuntu bwaba ina sente za affording emoroka gyayagala mu lunaku lumu oba ogifunye. Ne kati omala obudde bwo n'omala amaanyi n'omala n'obudde obwaffe n'omala n'obudde bw'aba broker. Okitegeera nga banoonya emmoroka ennungi ovuki tabajja zifuna mu sente z'olina. Ekyo kino kikukanyako ne tumugamba daye waka weebake olowooze ku mmoroka eziri mu bbeeyi yo eziri mu sente z'olina because that's the right thing to do. Banange guys, I want to make this clear. Nze saagala ojja onfuule muntu mubi olw'okuba sente z'olina tezigula mmotoka gy'oyagala. I want to make this clear. Bw'ondaba nga njogedde ebbeeyi y'emmotoka naye nkuba emmoroka ya $2.5 bw'oba olina 2 tonkubira kukolera inspection ogenda kummenya because nze ebbeeyi y'emmoroka ezo mba mmaze ogikolamu survey mbangi manyi nti emmoroka eyo ejja kuba ya sente zino mu katale ennungi. And I know you people nkimanyi mwagala emmoroka ennungi temwagala mmoroka nvundu. Kati lwaki mba ngenda nku inspecting the mmoroka envundu nkugambe nti nnungi. Era even this gentleman I was telling him nemugamba space yeno ogiraba ejja kunywa kye kisooka ekyokubiri bw'onootuuka okutunda teri agenda kuwa sente ennungi nti ogigula 14 naye gwe bw'onoddayo gitunda bagenda gigula 8 because nabo bakimanye emmoroka egenda batuulirira omwaka mulamba. Era those spacios eza sisi 18 zetwasanze zabadde mu kibanda eri ewasemba. Omanyi parking y'ekibanda nga bw'ebeera abali babadde ku bibanda emmoroka ezisemba emabega kuba bakimanyi tezitera kugulwa. I don't know if I make sense. So bw'oba ogenda oggula emmoroka ng'oyagala athakolere inspection, be realistic. Kati fe belief system yaffe wano for the love of cars tugula emmoroka ze tusobola tetugula mmotoka ze twagala. Bw'obanga ddala the goal is to drive gula emmotoka gy'osobola. Nze nvuga namukadde yange eno because gye nsobola. Crown njagala RAV4 new model njagala. Actually nyina abampereze mmoroka za manual mu myaka empya nampereza RAV4 new model nampereza ezo Corolla empya. Okyenze mmoroka za manual babroka bammanyi kati bazimpereza naye mba sigisobola. Luli bampa benzo omusajja yampa benzo nangamba bw'olifuna sente olizireeta nenjimuddiza mu nnaku 3 kuba nali sigisobola. So I want us to be very realistic as we plan to buy cars. Kijja tuyambako obutazimba mitima. I don't know if I make sense bannange mu bagayi. Okitegeera. Ate German soldier. I'm very careful. Situna na screening ani mu kuvuga. I never look on the screen when I'm driving, by the way. Let's worry about the conflict in Israel and Palestine. Me, I'm worried. Totally worried. It's not good what is happening there. German Kazi has been deep in coffee. Good morning, Mavo Gadgets. Oyagende ku success moto bajjamu wa 18 spasio bamubanje. I did the same kati bamanja 1 million. Anti Nickton Dalton. Guy tayagala mubanja, that's the problem. Tayagala banja. Era twamugambi nti emmoroka ne bw'eneeba ya $15,000,000 ne bali babadde bali willing omubanja. Okitegeera babadde bali willing omubanja naye ng'ate tayagala banja, that's the thing. Then ate ekirala ku Success Motors tebakyalina mmoroka nkadde.
Emoroka enkadde eziriwo zonna, I'm telling you nkola inspection. Emoroka enkadde ezisinga eziri ku Success Motors embeera si nnungi. Because emoroka enkadde eziriwo bazikola butter. Oli abeera ne moroka ye n'emutama n'ajja akola butter n'agireka awo n'afuna empya. Kati awa ebiseera ebisinga oboge ne mugayi nga muwanvu ono. Gayi nga muwanvu mumulaba si wafuuti nga munaana. Ekirungi sibalaze face ye, so his privacy is ne gayi muwanvu. Mavo gaje tutola abantu oli muwanvu. Ono gayi muwanvu. Ye agenda kujawo omukazi owokuwasa. Bakazi bafe bana Uganda nga bampi. Tagenda wasaba Sudani. Bana gayi muwanvu. Mama mukamoroka kange tajjamu. Kati abo balina okugula zirandi kuruza. Ata have you done V-Power video? Yes, V-Power talina makuru Vianney naawe. Ate kyemanyi gwe leader okimanyi. V-Power yandibanga ayongeramu performance entonotono naye tetujeetaaga ffe nga banna Uganda. Tetujeetaaga. That was my deduction because V-Power namuvuga ennaku zino Abani ali waka kuba abadde mulwadde. So mbadde simutwala kuki. Mbadde sibatwala bidha wekusomero because Abani waba wakanga mulwadde ne muto wabeerayo. Omuto we bwabeera wakanga mulwadde naye abeerayo. That's brotherhood. We stick together as brothers. So babadde wakaga sibatwala kuki kusomero. So mbadde sifuna jam. Ate ne mama waabwe bwe babanga abaana tebasomye nfunako we mu dropping ne yeeyongerayo. So kati V-Power teyankoledde bulungi. Fuel save akola kilomita 13 ku 15, V-Power yakoze 12. Kati nze sina kye mwagaza. Era nga abana bwe bagambye V-Power muteekamu kulongoosaako bw'onywa amafuta amabi n'omixingamu ka V-Power ne kagiraagira talina makulu. Yeah. Naye nagikola ku TikTok gyeri. Nagikola ne bawukayananyira abasubaru bwe basinga okukaayana. Sure, when you have a good budget like you always say, it's enough to get a car. True. Bro, Toyota Fielder 2010 and Toyota Fielder 2014, which is better to use some simple work. Of course, the Fielder 2014 will definitely be better than 2010. But chobomanya the newer models of cars tezikakalukana nga nkadde. Nti rojja kwesanga nga 2010 esobola kakalukana okusinga 2014. Nenga 2014 performance wise, efficiency wise, the 2014 model is definitely better. Okitegeera. So if you have the money for the 2014 model, definitely buy it. Ebibuzo byonna byonna you ask all the questions here because if you call me to ask me, I'll charge you aka 50k. Ukitegeera. Sagala oberengo oli omukazi yalemeddeko nga naye agenda nennyonnyole kuba nange ba guys. Let me tell you this here. Thank you Vianney. Ateka digoli subarist. Wala wa subarist akyogedde. V-Power talina nnyo makulu. V-Power might be a marketing gimmick. But anyway, mwe guy, let me make this clear again. Nga sinava ku broadcast. One new model nonya between 15 or new model chi. Eneriko biri mwenda biri 10. Nonya between 35 to 45 million depending on which year. They have Valvematic. Between 35 to 45. Auja newo bono nyeno biri ebiri jenjogerako bulijjo million 15 ku 18 awe watyo. But the thing is there is someone nga ayagala that one type of version of the car. So to me, I would ask, is it fair on someone who tells you the car he wants and pays his pre-purchase inspection fee? Then no. Understandably, if you have the right budget, emoroka teba ya kunoonya nnyo. Nga gwe kyoyagala ogamba Stanley nti ompe sente zonze nku. The reason why I don't do that is because in one day, if you have the right budget, you can get a car. In one day. That's why actually we have bought cars with people, so many people, and we always buy the car in one day. Why? When you have the right budget, the goal now is to simply get the best car around. But cars will be flooding. Zigenda kubaawo nga nyingi. Kati goal yo ebeeremu. Vianney wuya abagambe alina Toyota Primo UBE new model $2,26,000. That's a very good offer. Mukiwulidde ate muntu waffe wawa ntayinza tuguza mmoloka nvundu. Okitegeera. Muwulidde bannange UBE $2,26,000. So mwe bagayi, one thing you need to understand, if you have the right budget, emmotoka zibaawo nga nyingi. Ekintu kiri kimu ky'oba ogenda okukola kunoonya mmotoka nnungi mwezo. Eriwe esinga obulungi mwezo.
kyokka kiweetaaga. I don't know if I make sense. When you have the right budget, you don't even need to look for a car for a week. The right budget, one day is enough for you to get a car. Let me tell you, never ugenda kwewola, by the way. Never ugenda kwewola. If you have the right budget, twagenda tugula field eri empya gye twasemba yogula. Ngeriko kilometer emitwalo ejo. 40,000 kilometers. Almost new. Eyo ne ku Toyota Uganda ebe kyali mu warranty. Million twasaswako million ameka ne bagituze million 3.5. Wachitegeera? It's because we had the right budget in mind. Ne tutambula, the goal was to era twagenda ntuzirabanga nyingi mabondi wonna, and we ended up buying that car. Wachitegeera? So the right budget, ichovola nabagambye, one of the causes of conflicts in the world is lack of resources. When you don't have the right amount of resources, there is going to be conflict. Ochitegera chovola nze sibagaininga banange simanyi kubagaininga. There is a time baleeta omuntu ewange okuroofinga the studio gye nakola film studio. For those that want to hire film studio, I have. So nali njagala okuroofinga film studio ne bandeetera guy. Nze nga bangambye dde ekifaananyi mwe kigenda okubeera 2,25. Guy bwe yajja nangamba onompaayo 6. Nemuga kanfuni wa boda akuzeewo. Mbwa amuze ya nemuga nze simanyi kubagaininga. Ng'oba ngambye 6,000 gye yagala okuroofingira emmotoka. Lwaki ate nkubagaininga okola amajani? Genda nze nja kufuna asobola okukolera mu budget yange, because already nze eyangamba yali ngambe range abagenda roofinga ekintu ekyo sente ze bagenda okukoleramu. Kati gobo jango oli double the amount ng'oyagala ate nkubagaininga enkuze wali. Okitegeera? Because I don't bargain, I don't even want people to bargain with me. Nze bwe government pre-purchase inspection yagikolera emitwala nagengenda okukolera. Okitegeera? Subaru zonna zirina yingini yemu. Bagiyita batya Vianney? Bagiyita batya? Nabo bayina ebikana, they have one major type nga ojijjamu eno Forester n'ojizzamu eri Forester n'ojijjamu eri Forester. Of course they improve the technology with time. Naye bagiyita kyeki. Bagiyita batya Vianney yingini yamu? Bagiyita batya? So mwe bagayi kantandika okubasiibula nkwasaganye ate nyina otandika inspection. Leero namugambye akere bana namuga sigenda kola inspection mu afternoon. Era leero wanajja mu afternoon sigenda kola inspection because inspections mu afternoon tuba tukoye ne moroke nnungi baba bamaze okuzigula. Chovola mbagamba nnyo, when you're going to do inspection with me, let's start early in the morning, 9 a.m. bango ntuuseeko. Emoroke nnungi mu katale ruzijja ku makya. Emoroke eza layisi zijja ku makya. By 2 p.m. abasuubuzi baba bamaze okuzigula. Okitegeera? Joshua Mugalasi, webalekera mani, Antonio, Semusu Wilba, Jovan Mugume, Juko Nicholas, Deep in Coffee, Chris Fitness, Nomadic for Life, Martha Director, Martha Academy, Moses Heath, Chigozi Stanley, Harbert, Samuel Sise Musomesa, Manzur Hanifa, Deep in Coffee, Brian Wanyama, Juko Nicholas, Moses Heath Sikumaze, Abe Bukenya, Derek Lule, Steve Barrow, Stephen Barunji, Hashim, Pablo Henry, Wam Wycliffe, Saidi Mukose, Mroza Sibamazi, Hanaba Joshua, K Kamuro, Max, Raganya, Amanya Gogo, Namazibu Baba, K Kamoria, Chigozi, Mwongi Richard, Chairman Zach, Vianney abagambye alina primo ya milioni 26. OG Wino, Net Plan House Design, German Soldier, Marvo Gadget Center, Nickton Dalton, Waltarea Apuri, Medi Mutima kuna kumaze baba, Senchindu John, Vianney akugambe bagiyita EJ20. Ojiwulidde John, eyo yingini yeri mu Subaru. Moses Heath, sometimes individuals are so rigid,
that's resulting into conflict. Yes, Moses Heath. Vianney EJ 25 for Tabo. Muzirabye yinginiza Subaru. Pre-purchase should be at least 600 for 2 days. Bana imuulira banange John atandise okujustifyinga lwaki nyongeza. Why isn't the safu ya bei? Safu empya karimu za bei ziri mu milioni oba nkaaga. Si kinana iye. Safu empya za bei nnyo. Abantu abasinga tebazisobola wane e Kampala. Ziri mu bei zisinga ne kawundo. I'm sure you will eat mine next year. Amina John. Mwe bagayi byonna bibiri. Yesterday I had a conflict with my customer simply because ekisoka customer wange yagana okumpuliza. No naku lwe yajja wano yansanga wano ku office. Yasoka najja mu office eri wagu na bagaininga omumiro ne gunnuma. Kati bwe nalaba nga abagaininze nnyo nga njogera nnyo bisiina kwogera. Ne mugamba tukire wansi nyina bengendo okulaba nga tewali gwe ngenda kulaba aga Katonda mu ggulu. But because guy yatuula na abagaininga na ayogera nnyo nga mbuza ebibuuzo bingi ebikwata ku mmotoka okitegeera ne tukkirira. Bwe tukkirira nga kyenyonya bwe tukkirira agende. Guy n'agaana okugenda. Bw'agaana okugenda nensoka nkola ekirunja yali gwe nayinotera mu truck naye we yatuuka yali owanuwa neteka mutandiko teka mu truck omukazi wa sim card najja Guy n'ayogera ne tubaga nange nga newozesaako naye kati awe nalabira waliwo mentor wange atera okujja wano ku office yange we nalabira mentor nemukaka nembuze kuona omwami naye nembuza ku mwami oyo nenkomawo nga Guy akyaliwo ngera akyagala kunjogeza nemugamba manyi genda funa makanika agenda kebedde mmoroka n'agenda nendowooza agenze yoyo omuntu gwe mbadde nkolera inspection naye ngenda okola inspection olwaleero era gulo namugambe ebikino ekintu ekibaddewo olwaleero ngenda kyogerako ku broadcast nanga naye togera erinnya nemwe asigenda kulyogera I never mention names era abantu benjogerako wana amanya gabwe you realize that baba baagala mbogereko ukitegira era nemwe nkube ebifaananyi emmoroka enamba njikweka because I want the privacy of that person to be but experience zempita mu field zimpa kyovola era nalinta inspection yange ya mtwala 3 abajjukira najongeza okujiza ku mitwala 4 nenda kunenzira meeting ku nnaku 2 because of person gwe nalinko ya inspection yali ngono ntira naye twagenda ku nnaku 3 ngira naye sente zigule mmoroka jayagala tazirina era omuntu oyo a year later yagenda n'agule mmotoka je twasooka okumulaga yagenda na kubanze namuga agenda kadiringa ne makanika wange yagenda emmotoka je twasooka okumulaga visitor mujijjukira je yaddayo n'agula ate kwolo teyakebera bagimulaga bulazi n'agituna munda nga teyaka n'agenda na senajja n'akisaswa nga tannagivuga namu okumanya emmotoka eri yali nnungi okitegeera. So you guys, one thing I want you to understand is that for the love of cars ebintu ebisinga byenkola I'm doing it for the brand. There is something I'm trying to build that I want to be bigger than me. I want this thing to be bigger than me. I'm trying to build a community of people that will love me the way I love them. A community of people that will appreciate me the way I appreciate them. That's why I normally tell you, neoba tokoze pre-purchase inspection inange, amagezi agali wano gagenda kuyambako okufuna emmotoka ennungi. Okitegeera. Gana amagezi goina by the way you can go and buy a car on your own. Ofuna makaniko inaina nakebirira. Tewetaga kumpa pre-purchase inspection fee. Wabula wobosaza okumpa pre-purchase inspection fee. You're paying for more than me just inspecting the car. You're paying for even me to advise you. Naye bw'obuuka advice yange. Okyera n'osala woolemereko like someone that wants to buy Spacio. Mujjukira omwami wano gwe nabagamba. Yajja ayagala Spacio new model. Naye nga bamuguza Spacio new model UBD $1.25. Teyina mipiira. Teyina battery. Engine si nnungi. Tekola AC. Nenga ddala emmotoka yambi $1.25 ng'ebyo byonna birwadde oba ogula ki? Ne mugamba tugende mu bondi tufune karawumu akapya. Era tugweyo karawumu akapya. Musanyufu up to this day. Naye mubanja enkoko yange yansuubiza KFC kuba musanyufu nnyo. Naye tampanga enkoko yange. Ate mulaba wanamanyi okujja n'ambuuzako ku broadcast. Naye tannampa nkoko yange. Muzeeyi nkimanyi broadcast ogira naye mpe enkoko yange tosuubizanga n'otatuukiriza. Yeah. But anyway, that aside, when I tell you that a car costs this much, that's how much it's going to cost you in the market. Or there are chances that you'll get it lower, but that is luck. Ntero kulaba abantu wano nga bagamba osobola ogifuna mbusuubuzi. Yes. Ogwo omukisa gubawera naffe tumanyi ogufuna. There is a gentleman twagula naye wano Spacio old model. Yajja ye wano ne Yeropa samwogerako ye najja ne Yeropa na Arthur Spacio yange empya nnyo ne mileage yayo eri wansi nyesinga ne ya Spacio new model. Ye mwennyini emmotoka ye okumanya twagisubula twagigula $9,000,000. Twagigula $9,000,000. Amazima ga Katonda muguluka nono nye emmotoka nge ye ku $10,000,000 ekubula. Kuba yali nnungi.
Okitegeera kati naffe tufuna emikisa egyo egyokufuna emmoloka ku bbeeyi ey'obusuubuzi. Okitegeera but egyo gijjanga mikisa naye gye mikisa lwaki sinoonya mmoloka z'abantu ne muga jantugule eno njagala ojje tuyingire ffenna akatale omukisa gwo guyinza okukwatira eyo ne tufuna emmoloka nga ya busuubuzi. Ensonga lwaki mbagamba mukeere nti keera ku makya emmoloka ze baagala okusuubuza tuzisange nga bakyayagala ozisuubuza tugigule mu busuubuzi. Okitegeera tewali nsonga lwaki ojja kusawa mwenda ng'oyagala kugula mmotoka. Kyekimu kyekyatuuka ku mukyala mukyala gwe twagula naye vits yajja saawa 8 ogula emmoloka ne mugaba naye emmoloka bw'oba onoogula emmoloka olina keera ku makya era kwolwo tetwakonkludinga emmoloka gye twagula twagigula the next day but that's because that lady era naye yajja ayagala Spacio new model ne mugamba naye kiguza Spacio new model milioni 18 enkadde lwaki tetugula mwaka mmotoka akatonotono nga kabeeyi era twagula vits new model UBF milioni 16 zo yaziinanga za cash. So ebisaade ebimu you guys I want you to listen to me not because I know it all, it's that I give you unbiased information. I give you unbiased information. You don't have to do pre-purchase inspection with me, but listen to the information I tell you. Tojja kutomera. Egula nakoze video ku TikTok yogera ku machindye. Saji koze nti independent nafude ku comment ya muntu ngagamba bayayibe machindye bamuguza sienta milioni zale wa 13 nga nvundu. Nabagamba da sienta milioni 13 ibambi. Naye abantu obutawuliriza gwe n'okwata milioni 13 olw'okuba gwe muli mu mutima gwo oyagala sienta nga lwaki tebakufera. Okitegeera kati muli mwani gwe nalabye n'agamba yaganya n'agulayo emmoloka yagula wiishi milioni 14 n'agiteekamu endala oba 5 n'agitunda 12 kuba yalimbi nga lwadde agitaddemu 5 yalimbi. Waliwo omulala ngamba ab'emakindye babi nnyoze kati nvuga piki lw'abasajja b'emakindye oyina agamba nze mbonaabona lw'abasajja b'emakindye banfera. Okitegeera so it so happens kyesaagala mu ignoring ya reality. Emmoloka mu 2022 zaali za layisi mu 2023 emmoloka za bbeeyi. Don't ignore that. There is a reality. Banangeze we nalina akava Makerere umanyize nasoma drama and film kati ebintu byetwasoma e Makerere bayina ebintu bye batugamba bwo genda okukola filimu okola kino n'okola kiri preparation mayina preparation nyize batugamba zetuyitamu director's script bwojja mu field ebintu byanjawulo. There is a reality in the field. Era nze njagala mbabuulire nga sinadda mu reality nze nakolanga pilots za TV show nenga sigenda ku mpewo kuba nali sinategeera reality. Ero lwategeera reality went I have a TV show on DSTV because you understand the reality on the ground. Kati ne bw'oba ogenda kugula emmotoka tegeera ekiri ku ground. Okitegeera because I can tell you nti abantu bangi kati fa bali mu katemba abantu bangi abamanyi ebintu nga basinga n'abayine n'abakola abantu abamanyi music bayitivu nga bamusoma ngo omwana bw'atandika okuyimba ogamba kikino nga bw'atandika kuba jito ogamba kikino naye sibe bayina hit because bamanyi the reality on the ground. Kati namwe mu mmotoka okwewala okukola ensobi manya reality on the ground. Spacio new model ennungi eri mu milioni 18. Oli waddemba okumpakanya oli waddemba okungamba mbu simanyi byenjagala. Spacio ennungi and a good car is subjective but there is being subjective ya reality. Emmoloka ennungi mu maaso ga Arthur eba nnungi. Emmoloka mu maaso go esobola okuba embi. Okitegeera bwe ontwala okola pre-purchase inspection emmoloka embi njagigamba omwami ono twalabye IST nga tetunava mu mmoloka ng'etuyita kuba yapakinze maaso ne mugamba emmoloka eyo mbi seetagana gikebera mbi. Okitegeera bampa zo maaso nga zaatomera bazibumbiridde bampa yemabega bagibumbiridde amatama bagabumbiridde obubalaza babubumbiridde kwegamba ndooza ng'ekiramu ekiri ku mmotoka eri yingini. Okitegeera era ne bwe twagenda ku Spacio eri gye twasooka gye yantwalako okulaba nagitunulirako from afar ne muganzi sigenda kebere mmoloka eyo kati teki makanika akebere era makanika agenda okebere mmoloka n'esooka egaana okwaka emirundi egyo ng'egaanye omusajja n'atubuzaabuza nti yakaswitch naye ng'emmoloka terina compression kweganga yingi ne bagikanisa emirundi ng'ena ng'egaanye naye ndooza nga ne nannyini emmoloka yamutamanga agamba sijja kugula yingini kankitunde nga bwe kiri oli agenda afaafaagane nakyo naye ng'emmoloka eyo ne bw'ogisaamu yingini nvundu. Okitegeera so yesterday I had a slight conflict of course twamaliza ne tukiresolvinga ne tumugamba emmoloka bw'abanga ayagala kusigala ku budget ye ne tumugamba emmoloka z'abalowoolezaamu ne tumugamba oba oyagala kulowooleza mu Spacio new model
either gula eri 18 y'ekigo gye baatulaze kuba ya 14 oba kiriza abakubanje. The problem is naye yabadde tayagala bamubanje ng'ate bw'ayagala bamubanje ayagala abeeyo million 10 ku moroka ya million 15 ngaye nga space new model ng'ani ali desperate to that extent nti akkiriza cash we million 10 ku space new model nga bwe mugimanyi. Okitegeera. I know this gentleman is watching. Ekirungi nti identity teri at all compromised, but I wanted to use this as a lesson to you. Mwabagenda okukola nange, I don't want to have conflicts ever again because I've not had a conflict like this before. Nti omuntu atuuka n'agamba n'okugamba Arthur njagala inspecting the paka bwe naafuna emmoroka naye nga nange Arthur wendi nkimanyi ku ssente z'emmoroka eyo tojja kukola ki because natuze ne mugayi emmoroka eyo tojja kugifuna. So kati saagala omalire budde, saagala omalire makanika budde kuba ne ssente ze kati makanika nyina omusasula olunaku olwokusatu because makanika ye kasitava ku garaji ye bwati nyina omuwa ssente kati ze nnaku bbiri ze nabalirira okumusasula nazimusasudde kati I have to pay him a third day which is not in the budget ku sente ze yampa, but I'm doing it because saagala muntu oyo anjogerere na wasente zange za pre-purchase inspection nesifuna motoka. I am making sure that we do a third day. Era bwana alemererwa okufuna emmoroka yolwalirira ngenda kibagamba nti oyo anemye ate bannanga abantu ababageni nga chobola mwali mu ani yali ambuza lwa kisikola inspection abantu ababageni nga mbalina mu WhatsApp yange bayitirivu actually nze kati abageni nga tojja abantu ababageni nga nfuna nnyo obuzibu nabo. So can you tell us the options you gave him around 13 million? 13 million, Spacio old model, Primo old model. There are chances you can get an Alteza, Mark II, Musotane Mark II Grand. Nimu kutunano mumoro kazi. Osobola funa Vitz old model Yoshua Diro Jaji funa. There are chances that you can get the Vitz new model. Okay? Moro kachanda weziri million is 13. 11 ku 13 awo ize moro kwa sobola okuzifuna. Mark II Musota yo sobola okufuna even below 11. Kastoba nga tofuddeyo ku functionalities nga SC, tofuddeyo ku bulamu nnyo bwa moro kanga ebimo jja bikola nebo bange moro ko oyagala moro kanga eri intact. Wasebo nange moro ke yange no mugira banti nkadde. Sebe moro kenu oba tolina million 17 sagala kuntawanya. Ku bizibu byendabye ku moro ke ziri mu katale 17. Ine moroka eno gye mulaba ku bukadde bweriko 17 because you'll be surprised banange nze ndabye emmotoka emmoroka n'okisanga eri ku UBB naye nga nze Arthur ne bw'ogimpera obwerere sigivuga nga nvundu. I'm telling you. So million 13 wano mu parking emmoroka gy'oyinza okufuna mu ezo ssente ya Alteza yokka gye ndabawo. Emmoroka endala zonna z'oyinza okufuna zeezo ze nkugambye Primo new model, Spacio old model, Karaumu new model. There are chances that you can get it, but it's rare. Era kajja kubanga kalwadde. You can get the newer old model. Iri baita road to wara, field to wara. You can get it. Spacio vitizi njibagambye. Ojafuna ebyo bikamure bijja kuba birungi. Ziri crown enkadde ojja kufuna. Osobola ofuna Forester ziri ezasooka nengira nayo simpya bulungi. Osobola ofuna bu Impreza obwasooka nga nenga nabo si bulungi. Legacy Outback nenga nkadde ekitegeereza ezasooka ezo ojja zifuna. Obumbazida demi ofuna Golf Benz ezo sogera type because saagala ozigule na zigula ojja kuyita manye emmotoka. So emoroka kati nze nkugamba ze waliguze kale ne Suzuki Swift nabo si motoka bobi because Toyota kati ba director bafa wa Toyota bagino ne bagula shares mu Suzuki. Bwe skudo RAV4 kaddo sobola okugifuna. RAV4 mpyo sobola okugifuna naye nga nkadde. Emoroka weziryawo naye nga omuntu alina million zikawanso 15. It's not a very good thing to be picky on the type of car you want. Ebiseera ebisinga bwoba olina sente entono, this is what I'd advise you do. Tunuulira sente z'olina ogambe kati zino sente zennyina, what car can I get? Okitegeera? What car can I get? What car can I get? Then mwezo option z'ofunye
then olyokolondemu ogambe katika tugende mu katale kweno neno bwe tuzifuna I can buy it. Yeah. Morning Arthur, please talk about the Subaru engine EJ20 eba EJ20 ya Nantabo. Ezo engine tezina buzibu, just ziri dedicate tebazileta ko malala. Nego jiwe service yayo. Subaru Toyota era viani ali wano tamanyi. Twagera kuchikiriza Subaru is a Toyota. Era kati oli viani fena tuvuga Toyota ba director bafe babagula da. Bayiza no ba Subaru tekyali Subaru nga Toyobaru. Medi mutima wetaaga kugenda ku payroll ya Toyota. Anange mutima. Toyota bagenda kumpa yakasente nja kubamba gamba. Bagenda kumpa akasente. Nagenze wa pastor nansabira nangamba nchirengera maasawo nga Toyota empa ekuwa akasente. Ate ba prophet bafe basaba. Nansabira nga Toyota anjira ba maasawo ngekuwa akasente. Naye nga ne Subaru motoka nnungi. Ne Suzuki motoka nnungi. Nezile moroka endala zonna moroka nungi naye maintenance ejja kulema. Maintenance in terms of fuel, also maintenance in terms of spares. Ojja kwesanga nga ebiseera ebimu bikoze eki nga bikulemeredde. Hi Arthur, that sound in your voice is found in the voice commands in accessibility settings. You can disable it from there. Sorry. I was supposed to mute that. I don't know why I didn't mute it. I normally mute it. Sorry, kanka muting. Notifications zichaja, but it's muted. Simanyi lwaki saka muting. I'm supposed to mute it every time I do the broadcast, but I normally forget to mute it. Sorry about that. Neighbor guy, kamba sibule ni ndo muntu natugenda kolepe. Tugenda fune moroke nungi. That's one thing you guys need to understand. My goal is to always make sure that my customers are happy. Ogenda ovuge moroko bere n'emirembe. I'm telling you, abantu bonna be nalinguze omuntu ali omu yagule moroka naffe ne mutama ate makanika gu yagenda ko ngamazo jigule moroka yagimutama kuba yamufera namukola bubi. Arthur, don't confuse people. Toyota about 18% only, which doesn't make the majority. Viani wako ina mawide makadde nenga sebe ero omuntu akugula 18% aba kuguze 18% si kitono nnyo. Gwe kubama kafananyi viani senga broker jana kugamba premier ogitunda $2,600,000 njagala 18%. Osobola zimuwa. Osomu 18%. Okirabye. Nenga bagayi, nenga viani fena tuvuga Toyota. Navuko. Deep in coffee yagalaga manzi nakuvaako. Munange nkera birabwera busy deep in coffee. I'm going to change the settings so that when I mute the media, I also mute those things all at once. You're setting in a jitereza. Techigenda waliwo omuntu ankubira ndi obubi. Kanveeko mukubira banange bagayi. Tomorrow is question Friday kati abayina ebibuuzo mwenna ncha muje mubuze buli kibuuzo nja kuba nkiddamu era kye nabasobodde kuddamu. Bajja kuddamu viani nyambo berewe nchoddemu ebibuuzo bya Subaru kuba gwe Subaru kati ozitegeera tumumanyi. Nenga mukama bawo mukisa bannange. May we not have conflicts like the one I had yesterday. May you have abundance mu nsawozo. Otuko okagala ogenda ogule moroka entuufu oleme genda mbafere. Toyota ni sport models zonna they carry BMW spare parts. Kisoboka. Salumini bayo tuserete bana mukama bawo mukisa kamaro kubira omuntu nayinzo bagenda kumpa kasente ataka sente. Akasente tukiyetaaga mukama bawo mukisa. See you tomorrow in the morning. Ciao.